আমি যদি 1 থেকে 10 রেটিং দিই, যেটা আমি সবাইকে আপনি দেখেছিল 1 থেকে 10-এর মধ্যে আমরা একটা রেটিং জিজ্ঞেস করি, সেটা সেটা আপনি এখন কত দেবেন আফটার chiropractic সেশন? মানে কত পার্সেন্ট বেটার লাগছে? তখন আপনি বলছিলেন যে হাঁটার সময় আপনি অনেকটা ফ্রিলি হাঁটতে পারছিলেন। 60% মানে 1 থেকে 10-এর মধ্যে আপনি 6 দেবেন, মানে 60% বেটার। আমি আপনার লিভ লেন্থটা একটুখানি চেক করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, কোনটা ছোট কোনটা বড়, জাস্ট রিল্যাক্স, আপনি জাস্ট রিল্যাক্স রাখুন। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. পপ সাউন্ড হলো কাট করে, ভেরি গুড। Breathe in, breathe out, একবার রিল্যাক্স। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Once more. Relax. Breathe in, breathe out. Once more. Relax. Yes. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. Imagine again. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. Full spine টা adjustment করবেন এতে। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. আরেকবার। Breathe in, breathe out. 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 Relax. Breathe in, breathe out. Once more. Good. Breathe in, breathe out. Once more. Relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. ধরে রাখবেন না, হ্যাঁ? Breathe in, breathe out. Yes. By your elbow. Okay. হাতটা নেকের পেছনে। Breathe in, breathe out. Okay. Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Once more. Relax.
Yes, relax. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. এই পোস্টেরিয়র মাসলস গুলো প্রচন্ড টাইট হয়ে আছে, সেজন্য এটা দিয়ে আমরা রিলিজ করছি স্টার্টিং ফ্রম দিস লাম্বোসার্কাল জাংশন, sacroiliac joint, both the sides. গ্লুটিয়ার মাসলস অনেক টাইট হয়ে আছে, যেহেতু আপনার লিম্ব শর্টনিং এর জন্য এই একটা গ্রুপ অফ মাসলস প্রচন্ড টাইট পুল হয়ে টাইট হয়ে গেছে। প্যারাস্পাইনাল মাসলস গুলো টাইট। যেহেতু লং সিটিং আপনাকে বসতে হয়, তো দ্যাটস ওয়াই এই মাসলস গুলো একটা অলওয়েজ কন্টিনিউয়াসলি স্ট্রেসে আছে, যেটা টেনশনে হয়ে মাসলস, এই গ্রুপ মাসলস গুলো প্রচন্ড টাইট হয়ে গেছে। এটা দিয়ে আমরা একটুখানি পোস্টেরিয়র গ্রুপ অফ মাসলসটাকে রিলিজ করব। হ্যাঁ, ওকে, স্টার্টিং ফ্রম দিস গ্লুটিয়ার রিজন। আপনি পাটাকে স্ট্রেট উঠাবেন, নামাবেন। হ্যাঁ, উঠান স্ট্রেট, হ্যাঁ, ডাউন, আবার আপ, ডাউন, আবার ডাউন, আবার উঠান, রিল্যাক্স। ওকে, মিস্টার সাবির, আপনি আমার ক্লিনিকে এই ফার্স্ট টাইম এলেন এটা? হ্যাঁ, তো আপনি কোথা থেকে জানতে পারলেন আমার ক্লিনিক? ইউটিউবে আপনি দেখেছেন, দেখে তারপরে আমাকে যোগাযোগ করে তারপরে এলেন। আচ্ছা, তো আপনার এতদিনে যে প্রবলেমগুলো ছিল আর কি, বেসিক্যালি এত লাস্ট আপনি 1.5 বছর ধরে ভুগছেন আর কি। আপনার আগে অপারেশনও হয়েছিল, এই পায়ে লিম্ব লেন্থ ডিসক্রিপেন্সি হয়ে গেছে, শর্টনিং, প্লাস বাঁ দিকে কোমরে ব্যথা ছিল এবং রেডিটো করছিল। এইখানে দেখা যাচ্ছে আমরা নাম্বার স্পন্ডোটিক চেঞ্জেস রয়েছে, L4 L5, এখানে অস্টিওফাইটস ও ফর্মেশন, জয়েন্ট স্পেস রিডিউস হয়ে গেছে। তো এবার আমরা ক্যারোপ্র্যাকটিক ফুল সেশনটা করলাম স্পাইনের এবং আদার জয়েন্টসে। আমরা ডান পায়ে খুব বেশি করতে পারিনি, যেহেতু ওখানে মেটাল ইমপ্ল্যান্ট আছে। আমরা কিছু ইন্ডিকেশন, কন্ট্রাইন্ডিকেশনস আছে ক্যারোপ্র্যাকটিকের টেকনিক্সে। তো আদারওয়াইজ যে পুরো সেশনটা করলাম, এরপরে আপনার এখন কেমন লাগছে? এখন ভালো লাগছে। মানে কিরকম লাগছে সেটা আপনি বলুন। আগে যে জিনিসগুলো হচ্ছিল এখন সেটা? আগে মানে চলতে একটু প্রবলেম হচ্ছিল, উঠতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল বা বসলে অসুবিধা হচ্ছিল, এখন সেটা একটু অনেকটা ভালো লাগছে। সেটা ভালো লাগছে, মানে স্টিফনেসটা অনেকটা ফ্রি লাগছে। আচ্ছা, ভেরি নাইস। আমি যদি 1 থেকে 10 রেটিং দিই, যেটা আমি সবাইকে আপনি দেখেছিল, 1 থেকে 10-এর মধ্যে আমরা একটা রেটিং জিজ্ঞেস করি, সেটা আপনি এখন কত দেবেন আফটার ক্যারোপ্র্যাকটিক সেশন? মানে কত % বেটার লাগছে? তখন আপনি বলছিলেন যে হাঁটার সময় আপনি অনেকটা ফ্রিলি হাঁটতে পারছিলেন। 60%, মানে 1 থেকে 10-এর মধ্যে আপনি 6 দেবেন, মানে 60% বেটার। প্রথমেই মানে ফার্স্ট সেশনেই আপনার 60% বেটার আপনি ফিল করছেন। দ্যাটস ভেরি নাইস। বেসিক্যালি আমাদের ক্যারোপ্র্যাকটিক সেশনে 3 থেকে 4টা সিটিংস আমাদের থাকে, তো আপনি করলে পরে তো খুবই ভালো। এবং এক্সারসাইজ যেটা বললাম, পশ্চার যেটা বললাম, এরগোনমিক্যাল মেজার যেটা বললাম, উঁচু বেড, উঁচু চেয়ার, হ্যাঁ, উঁচু সোফা, যে ডাইনিং টেবিল যেগুলো আপনি ইউজ করেন সেটা উঁচু রাখবেন, কারণ নিচ থেকে উঠতে বসতে অনেক প্রেশার লাগে, অনেক টেনশন ক্রিয়েট হয়, মাসেলের উপর স্ট্রেস হয়, আস্তে 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 স্টিফনেস বাড়ে, আমাদের কার্ভেচারটা লস হয়। তো সেটা আপনি অবশ্যই মেনটেন করার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, এবং 30 মিনিটসের পরে আপনি একটা ব্রেক নেবেন, আপনি উঠে একটু স্ট্রেচ করে তারপর বসবেন, কন্টিনিউয়াস টেনশন রাখবেন না, তাহলে আরও পেনটা বাড়বে। আর এক্সারসাইজগুলো ডেফিনেটলি করবেন, ঠিক আছে? ও, থ্যাংক ইউ ফর রিভিউ।